So worried which documents required to get admission for the first year Polytechnic admission? Don't worry, here I am going to cover all the documents required for the different types of candidates. Today we are going to see the documents required for the first year diploma admission in Maharashtra Polytechnic colleges, and here it is शेखर learning class. सर्व प्रकारच्या कॅन्डिडेट्सना कोणते डॉक्युमेंट्स लागणार आहेत? त्याच्यामध्ये इंडियन नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट असेल, या तीनपैकी कोणतेही डॉक्युमेंट्स असेल तर आपण कन्सिडर करू शकतो नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट. ज्यामध्ये स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द नॅशनॅलिटी ऑफ द कॅन्डिडेट, then Indian passport in the name of the candidate, then birth certificate of the candidate indicating the place of birth in the India. Okay, so among three तुमच्याकडे जर हे तिन्हीपैकी कोणतेही डॉक्युमेंट असेल ज्याच्यामध्ये मेन्शन केलं असेल नॅशनॅलिटी ॲज इंडियन, देन इट कॅन बी कन्सिडर ॲज अ इंडियन नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट. सेकंड, SSC किंवा 10th स्टँडर्ड मार्कशीट्स, 3 स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट आफ्टर पासिंग SSC स्टँडर्ड 10, देन HSC किंवा HSC vocational marksheet and living certificate if applicable, and candidate of passing intermediate grade drawing examination if applicable. Backward class candidates belonging to SC/ST. Addition to all candidate documents याच्यामध्ये काय आहे? कास्ट किंवा ट्राईब सर्टिफिकेट. ऑल कॅन्डिडेट सर्टिफिकेट म्हणजे कोणते? इंडियन नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट, SSC मार्कशीट्स, स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट आफ्टर पासिंग SSC, and a applicable certificates असेल तर. Okay, then backward class candidate belonging to VJ, DT, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC, SCBC categories. Then again addition to all candidates documents जे की आपण पाहिलं होतं नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट, SSC मार्कशीट, स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट. ओके, आणि त्याच्यावर कोणतं लागणार आहे? तर नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट व्हॅलिड अप टू 31 मार्च 2027. Okay, then minority candidates साठी addition to all candidate documents and then declaration of the candidate for the respective linguistic, religious minority community or living certificate having information pertaining to religion or mother tongue. म्हणजे लिव्हिंग सर्टिफिकेटवर रिलिजन आणि त्याचं मदर टंग असणं लिहिलेलं असणं गरजेचं आहे मायनॉरिटी कॅन्डिडेटमधून ॲडमिशन घेण्यासाठी. देन डोमेसाईल किंवा बर्थ लिव्हिंग सर्टिफिकेट ऑफ द कॅन्डिडेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ द बर्थ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. आणि या कॅन्डिडेटला स्टेट ऑफ महाराष्ट्रामध्ये डोमेसाईल बर्थ किंवा लिव्हिंग सर्टिफिकेट असणं गरजेचं आहे. देन TFW एज कॅन्डिडेट, त्याच्यामध्ये ॲडिशन टू ऑल कॅन्डिडेट डॉक्युमेंट्स, then income certificate of the financial year 2025-26 issued by competent authority stating that candidate's parent annual income from all sources does not exceed 8 lakh rupees. ज्याच्यामध्ये इन्कम सर्टिफिकेट लागणार आहे फायनान्शियल इयर 25-26 साठी, आणि ज्याच्यामध्ये 8 लाख इन्कम ॲन्युअल इन्कम पेक्षा जास्त नसावं. देन इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कॅन्डिडेट, त्याच्यामध्ये अगेन सेम ॲडिशन टू ऑल कॅन्डिडेट डॉक्युमेंट्स, अँड सेकंड लागणार आहे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन व्हॅलिड अप टू 31 मार्च 2027 अँड व्हॅलिड फॉर 26-27. ओके, ऑर्फन कॅन्डिडेटसाठी ॲडिशन टू ऑल कॅन्डिडेट डॉक्युमेंट्स, देन ऑर्फन सर्टिफिकेट प्रोफार्मा यू. हा प्रोफार्मा यू तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये मिळून जाईल किंवा मी ड्राईव्हची ह्याची लिंक प्रोव्हाइड करेन, त्याच्यामधून तुम्ही हा प्रोफार्मा यू डाउनलोड करू शकता. पर्सन विथ डिसॅबिलिटी कॅन्डिडेट्स, त्याच्यामध्ये अगेन ॲडिशन टू ऑल कॅन्डिडेट डॉक्युमेंट्स अँड देन सर्टिफिकेट ऑफ द डिसॅबिलिटी इन प्रोफार्मा F, F1, F2, F3, F4 ॲज ॲप्लिकेबल. ओके, फॉर याच्यामध्ये अगेन प्रोफार्मा F प्रोव्हाइड केलेला आहे. अगेन प्रोफार्मा F1, F2, F3, F4 हवं असेल तर ड्राईव्हची मी लिंक प्रोव्हाइड करेन, त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रोफार्मा डाउनलोड करा. टाईप बी कॅन्डिडेट, again addition to all candidate documents, then domicile certificate of the candidate or of father or mother of candidate indicating that she is domiciled in the state of Maharashtra. तिचे पॅरेंट्स असतील व आई किंवा वडील जे की डोमिसाइल्ड असतील स्टेट ऑफ महाराष्ट्रामध्ये, then domicile certificate issued by the Maharashtra state appropriate authorities will be considered valid. Then type C candidate,
Again, addition to all candidate documents. Then certificate from the employer in the pro forma A, stating that the father, mother of the candidate, who is a central government of India undertaking employee, is presently posted in Maharashtra, a pro forma AI. Then type D candidates, addition to all candidate documents, then certificate from the employer in the pro forma B. So this is pro forma B. Okay. Then type E candidates, Maharashtra Karnataka border area candidates. Addition to all candidate documents, then certificate stating that candidates belong to border area in pro forma G1. Here is pro forma G1. Then certificate stating that mother tongue of the candidate is Marathi in pro forma G2. Here is pro forma G2. Then ex-serviceman defense 1, active defense serviceman defense 2. Addition to all candidate documents, then defense service certificate pro forma C. So here is pro forma C. Then domicile certificate of the father mother who is an ex-service active defense personnel is domiciled in the state of Maharashtra. Okay. Then active defense serviceman non-domiciled defense 3 category. Addition to all candidate documents again, then defense service candidate pro forma C and D slash E. Then certificate from the employer in the pro forma D stating that the father or mother of the candidate who is an active defense service person presently posted in Maharashtra. Then certificate from the employer in the pro forma E stating that father or mother of the candidate who is an active defense service person and has retained the family in his previous place of the posting in Maharashtra. Okay, हा आहे प्रोफार्मा डी आणि प्रोफार्मा ई. Then Union Territory of the Jammu and Kashmir and Ladakh migrant candidates J1, J2, J3, J4. Addition to all candidate documents in proforma J, certificate of the posting in case of defense and government servants. Then proforma K, certificate for the stay in the refugee camp for those staying in the refugee camp. Then proforma L, certificate stating that the candidate belongs to displaced family. Then proforma M, certificate stating that the candidate belong to Kashmiri Pandits, Kashmiri Hindu families, non-migrants living in the Kashmir Valley and having domicile certificate. So this is proforma J and proforma, okay, proforma M2. Then foreign students किंवा NRI candidate, then equivalent certificate from MSB SHSE and certificate slash document specified time to time by the competent authority. What is MSBSHSE? Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education. Persons of Indian origin again require equivalent certificate from the MSBSHSE, proof of person of the Indian origin status. And workers in the Gulf countries slash non-resident Indian, again same equivalent certificate from the MSBSHSE, proof of person working in the Gulf countries or NRI status. Then NCC, addition to all candidate documents, then NCC A certificate or certificate of minimum 70% attendance in 2 years of NCC. So this is all about all the documents required for the all types of candidates, where type A, type B, type C, type D, and different types of categories. Thank you. See you soon.